Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Hola, buenas tardes. Disculpen los problemas técnicos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hay compañeros ya de la Cruz Roja conectándose. Hola, buenas tardes. Así que les agradezco. Bienvenidos Vamos a comenzar. Nosotros tenemos, vamos a hacer la presentación. La primera parte va a ser en inglés y la segunda parte va a ser en español. Tenemos a la compañera Mary Ellen de MOVE USA con nosotros, que va a estar hablando de cómo se forma el programa, etcétera. Y yo voy a estar hablando sobre MOVE en Puerto Rico y qué cosas nosotros hemos comenzado a realizar. Así que les agradezco nuevamente. Ahora voy a cambiar el idioma a inglés. Welcome, everybody. Thank you for being here. It's a pleasure to us to give this talk in this month of the woman, and also month of the Red Cross people. So thank you all for being here. Mary Ellen is one of the speakers. She will be joining us soon, and we are very glad to have her. And please stay with us soon. The activity will be just 1 hour from 6 to 7 p.m. And we will discuss also how can you volunteer and how can you join the MOVE in Puerto Rico and USA or other parts that we have programs. So let me welcome again, Mary Ellen. How are you? Good evening. Buenas tardes. Buenas tardes. Good to see you. Likewise. So, Mary Ellen, thank you for being here. As I was saying, I will give the floors to you so you can start the presentation. And then afterwards, I will be presenting a little bit of Puerto Rico. So you can present yourself briefly and share the presentation that we already have it here. Let me add it to the screen. There you go. Very good. Thank you again, Mary Ellen. It's a pleasure as always. So go ahead. Thank you. Thank you. It's good to meet with you all today. And thank you for the generous invitation to come and address you. I always get excited to talk about the MOVE program. It is an IEEE program, and we've started to go international with it. And we do both disaster response and STEM education. I'll tell you a little bit about it, and then you'll get more detail about what it really means in Puerto Rico and what's happening there. Very excited about what's happening in Puerto Rico. So the MOVE program is it's a disaster response and educational program where when hurricanes, floods, wildfires, mudslides, different types of disasters that occur, there are many people whose communication and power get cut off as a result of those disasters. Well, as you all know, the technologies that we all develop, all of us who are IEEE members, are the ones that sometimes get impacted by these natural disasters. And we rely on them so much every single day that when they're gone and we can't reach out to people and communicate and get help and so on, then that is that just makes the disaster even worse. So our objectives of the MOVE program are to supplement the vital services, and we support
people like the Red Cross. In fact, there is an agreement with the Red Cross, which services both the United States mainland and the Caribbean, and that we will go and deploy together during these disasters. So it's a collaborative effort, and I'm excited to see how the Puerto Rico team has embraced this effort and really come a long way with it. And Lodere will give you more information on it as we go on. But in the initial implementation of it is a couple of trucks. Now we're up to 2 trucks where we have off-grid setup for power and internet where they're, again, the infrastructure is gone or damaged due to the storm. We can go in and assist with that. In Puerto Rico, we're going to do that with more modular units. And again, there'll be more information on that, and they'll be easier to move around and locate where they're needed. But we set up power. We have, when the power grid is down or that portion of it, we have a lot of times internet protocol, phones, internet access. Sometimes it is radios, whatever we can do to give communication support so that help can be brought to those who are in need. And when we're not deployed, as we all know, we hope there are more days where we're not deployed, then we do STEM education and public visibility events. So we try to get into the community, again, to educate both adults and children about what it is, the products that we develop in IEEE, how we all rely on them, and you know, what the importance of them is in our daily lives. So the original MOVE truck, which was really considered kind of a prototype because IEEE hadn't been doing anything quite like this before. This is a cutaway mock-up view of it. We do have a satellite dish up on the top in the back, and it's in this picture, it's laying down flat, but when we deploy, it raises and brings in satellite communication. We have equipment racks in the center of the truck, and now we have 2 trucks. One is slightly different, but they have the similar kind of capabilities. We have on this one solar power, which works also with a diesel generator. So we put those 2 together to give us help us to be able to assist at a longer period of time. There's work area in each of the trucks. This is where the generator is. There is storage around the truck in both of them. And we also have radios on board. We have both in the cab of the truck when the team is going to a location, and also in the back of the truck so that they can communicate and talk with emergency personnel if that is needed. So since the program started 6 years ago in March, we're almost to 6 years with the program. We've been to 26 disasters, and different people go all the time. And we have a wonderful team of volunteers who are very dedicated to supporting these the people affected by this. And as you can see, our most recent one is in Puerto Rico, and it was the flooding which occurred very recently. And the Puerto Rico team, I'm proud to say, deployed and assisted with that particular disaster. And here they're listed by year. Some years we have very few, other years we have many, and it really just varies with the storms and the severity of the storms, what we actually do. And with the first truck, which is the white one down here on the left, we've been able to service most of the eastern part of the U.S.
And you'll see that highlighted there. But I'm excited to say with the team, this is most of the team, but I think it may not be everyone. On the upper right, whoops, excuse me. These are our volunteers in Puerto Rico that we're so proud of, that are doing such a wonderful job. And here they're learning to set up satellite communications and work with the Red Cross so that we can help when there's a disaster. And as you can see on this map, I enlarged the Puerto Rico so it would be easier to see how important it is that extends our reach. In addition to Puerto Rico, we're also moving into India, and we are currently training a big team in India because they get their share of disasters too, unfortunately. So this just gives you an idea of the kind of conditions that we see. On the upper right, these buildings were all destroyed by a hurricane and the resulting floodwaters. Again, here, these boats were moved far from where they're supposed to be. As you're probably aware, a lot of the disasters occur on islands or on the shore near the ocean or the Gulf, something like that. This particular one, these were barrier islands. Fortunately, we could get the truck down to those. These are south of New Orleans in Louisiana, just to give you an idea. But they often, the storms that we respond to often cover a very broad area, and we can be deployed for weeks at a time in certain storms. And we rotate out the team whenever we can when that happens, because it is very hard work. But when we're not doing the storms, then we love to go to science festivals and to schools and to explain all the technology that we all do develop and support in IEEE, and also what kind of careers are available to students and things of that nature. So we try to get them enthused about science, engineering, technology, and math. So with that, that's what we do. And this is kind of why we do it. Maya Angelou is an author and poet, and I really like this quote because, people don't always remember what we say or do. But when you're helping someone after they've just lost many of their things, perhaps are separated from their loved ones, they're in a state where they're very much in need and they need a friend, they'll always remember how we made them feel. And so that's why I think this kind of work is so very important, is that feeling helps them to get back to the recovery process and to move along. And that's something that we've had the pleasure to be able to assist with. So I would be remiss if I didn't thank all of our supporters. Many of these are IEEE societies, however, and the IEEE Foundation and so on, but also Cisco is a generous supporter of this effort as well. And so thank you to all. We also have many IEEE volunteers who've donated and support this effort. So if you'd like more information, you can go to move.ieee.org, or you can contact me, M.E. Randall, at the bottom line there at IEEE.org. And thank you so much. And over to you, Lodere. Thank you. Thank you, Mariellen. That was great. And thank you for mentioning that about how people can also contribute economically. So I have a question, Mariellen. Sure. How the move was started, the idea, the persons, how you met to start developing this with the IEEE Foundation? Well, it started when we had two really bad storms in the U.S. Superstorm Sandy, which really devastated a lot of the northeastern U.S.
on a very large scale, including the IEEE headquarters in New Jersey, and a lot of our staff and our members that are up in those densely populated areas. And also we had Hurricane Katrina, which was a very bad one in New Orleans. And I'm sitting on the couch watching it on TV and thinking, what a shame. They can't communicate. They have no power. All the things we do in IEEE would be so beneficial to these folks, during this time. And so we were having a region planning meeting, and I just kind of casually said to someone, do you think, well, we wanted to engage our members too. That was another piece of it, right? We wanted to engage members and also show what a powerful organization IEEE is and how comprehensive it is. And so there was a interest in also having a project that would enable us to do all those things. So I mentioned it in a planning meeting that we're thinking of trying to do a truck or something where we could go in and supplement and assist when there's a big problem like that. And it was amazing how many people said, I want to help. And it just exploded from there. It was really a kind of a little gem that was dropped, but everybody that I met said, I want to work on that. I want to work on that, because they could see the need, I guess, for, helping people in those dire times. So, and I thought, wouldn't it be great if we can get there and use our special talents instead of just going and helping in general, which is also very important, but could we somehow bring our special talents in? And it turns out that as much as the truck is a benefit and the equipment that we bring is a benefit, the real benefit is the skill of the people and the problem solving capabilities that the people that deploy, who are IEEE volunteers, that they bring to the situation. So it's so amazing to hear you to hear the story and to hear you describing that, because it's really a way of us to really advancing technology to humanity, right? And really is great. And thank you for the opportunity. Here we have a comment. Let me show it. Jennifer mentioned that it's a very similar motivation, the one that moved volunteers here in Puerto Rico, definitely. And of course, as I will explain later, we started this during an emergency, the COVID emergency. So it's really a great experience for sure. And also love, and she's in love with what you said. So thank you, Jennifer. Of course, yeah, we all are. And so, Mariellen, do you want to add something? And stay tuned, please, so you can hear about Puerto Rico. And yes, I will put some more photos and then the links. And thank you again, Mariellen. I think it's not coincidence that we met. So thank you for being here and explaining this for all. It's my pleasure, and we're delighted to have the Puerto Rico team on the MOVE team overall. Thank you. Likewise. Thank you. Well, thank you all again. And now I will start with my little talk. It's an expansion of what Mariellen showed to us, but more specifically talking about the Puerto Rico activities. Y voy a cambiar ahora a español también. Como estaba mencionando, voy a hablar sobre las actividades que ha realizado MOVE en Puerto Rico, cómo comenzó, los miembros que estamos activos. Y también cómo podemos los nuevos miembros de la IEEE hacerse miembros de MOVE y hacerse voluntarios de la Cruz Roja. Me consta que hay muchos compañeros de la Cruz Roja aquí conectados, así que muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con la presentación.
Ok, pues nuevamente gracias. No me canso de agradecer esta oportunidad, así que vamos a comenzar a hablar de MOVE International Puerto Rico. Estamos estrenando este logo también que nos crearon los compañeros de MOVE USA, así que muchas gracias por eso. Pues ahí les traigo, les pongo el slide de los 5 años que mencionó Marielle en su presentación. En este mes estamos cumpliendo 6 años, así que congratulations, felicidades. El tiempo pasa rápido, pero se ve el trabajo y gracias por la inspiración y gracias por enseñarnos, ¿verdad?, el camino para nosotros también seguir desarrollando el proyecto aquí en Puerto Rico. Así que congratulations, Marielle. Pues las metas que nosotros teníamos como MOVE, como mencionó Marielle, en dar esa ayuda en momentos de emergencia, pero nosotros teníamos en cuenta que no iba a ser igual, ¿verdad?, que un remolque, que un truck, como explicó Marielle, con todas esas capacidades. Pero de todas maneras, sí se supo, ¿verdad?, que se quería dar ayuda a las personas necesitadas, dando comunicación, energía, información, poder dar actividades de cómo desarrollar los estudiantes en STEM y cómo envolver a los miembros en estas actividades. Y sobre todo, algo que enfatizamos todos y que estamos muy orgullosos es de crear voluntarios que estén capacitados en entrenamiento, tanto de nuestras profesiones como en Red Cross, que sabemos que la capacitación de cada voluntario es una prioridad. Así que en ese sentido estamos en la misma línea y eso es una de las metas de lo que quiere MOVE en todos sus programas y en todas sus divisiones. Nosotros en Puerto Rico, ¿qué hemos hecho en MOVE Puerto Rico? Pues cada uno de nosotros somos Disaster Technology Service Member y esta función le da ayuda a los mismos voluntarios en eventos de desastre. Pero también tenemos otros compañeros que han escalado más allá y son Disaster Assessment Information Planning, que es más allá de la planificación, es antes de un desastre. También participamos en el workforce, que es para ayudar al reclutamiento de personas, poder ayudar a las personas con Volunteer Connection, que es la página principal de Cruz Roja. Hemos participado del workshop de satélites que nos ofrecieron en las sedes de la Cruz Roja en el centro médico y también ayudado a llamar para que las personas se preparen en casos de emergencia y cómo hacer sus planes familiares, etcétera. Así que hemos podido estar activos, ahora lo podemos decir, en un desastre, pero mientras no hubo desastres que pudiésemos estar activos, sí estuvimos haciendo esas otras tareas, dando ayuda técnica como IEEE, cogiendo nuestros trainings, mucha comunicación con los compañeros de logística y pudimos materializar estas actividades. Somos 9 miembros los que estamos activos desde marzo del 2020, como mencioné, así que cumplimos 2 años, ¿verdad?, en este año, así que felicidades a todos. Y empezamos con este proyecto en Puerto Rico gracias a la inspiración y a que Jennifer Castillo se conoció con Mariellen y pudimos ir materializando esto. Y gracias al esfuerzo y a la motivación de todos los demás, pues seguimos materializándolo. Pues como nosotros no podíamos tener el remolque o el truck, pues lo que generamos fue los kits de emergencia o modular move, como le llamamos. ¿Y qué provee estos kits? Pues generación de energía para almacenar energía, para cargar los electrónicos, que sabemos que es algo bien vital en nuestra vida actual, y proveer comunicación. Y tenemos el placer de decir que ya empezamos a hacer esos kits. Entonces, estos kits, pues lo que provee la capacidad de movernos con estas herramientas a diferentes desastres que puedan haber en Puerto Rico. Así que le da movilidad, le da accesibilidad y es mucho más viable para nosotros en esta situación. Estas son algunas de las fotos de los primeros equipos que recibimos, que pudimos probar todo, pudimos hacer el inventario. Ahí estamos probando las placas solares, los cargadores, los inverters, ¿verdad?, los generadores de energía eléctrica.
Así que hemos empezado a crear estos modular move o kits de emergencia para poder, en caso de desastre, poder suplementar la tarea, la gran tarea que hace la Cruz Roja aquí en Puerto Rico. Tuvimos nuestro primer desastre en el mes de febrero, tuvimos la oportunidad de participar, así que les voy a mostrar un breve video creado por la actual presidenta de la sección, Abigail, en unos segundos. Pues hay una demostración de las tareas que estuvimos realizando y fue una experiencia muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Pudimos ayudar de distintas maneras, pudimos ayudar dando artículos de emergencia, también pudimos estar en los lugares, como mencionó Mary Ellen, de Toa Baja y Cataño, donde hubo sedes de la Cruz Roja Americana para dar servicio. Pudimos prestar nuestros primeros equipos a los voluntarios que se unieron a la Cruz Roja. Así que fue una gran experiencia para cada uno de nosotros. Aquí tenemos una pregunta que la voy a poner ahora mismo, de Cristian Figueroa, de cómo se pueden poner en contacto con los miembros de MOVE y cómo pueden ser voluntarios. Gracias por esa pregunta. Pues hay varias maneras. Nosotros tenemos la página de move.IEEE.org y ahí pueden entrar y pueden entrar a la pestaña de Volunteer y ahí hay un formulario que pueden llenar para hacerse voluntarios y esa información la van a recibir los compañeros de Move USA. O otra manera puede ser escribiéndonos a nuestro correo electrónico de la sección IEEE Puerto Rico Section. Pueden también unirse a esa, pueden también, escribir un correo electrónico y hacerse miembro. Y los vamos a mostrar. Pero ahora en la presentación, vamos a hablar brevemente de cuáles son los primeros pasos que debemos de hacer para poder hacernos miembros de MOVE. Pues, obviamente, los que no sean miembros de IEEE, pues pueden hacerse miembros en la página de nosotros, de la membresía, y es una plataforma muy llevadera para hacerse miembro. Y luego, pues, es hacerse voluntarios de la Cruz Roja Americana. Cada uno de los miembros que nosotros estamos activos, somos también miembros de la Cruz Roja Americana. Así que es muy fácil también comenzar el proceso de hacerse voluntario de la Cruz Roja Americana. Vamos a compartir los enlaces también en el chat para que los tengan. Pueden entrar a Volunteer Connection de la Cruz Roja y se hacen miembros de la Cruz Roja. Y eso es un proceso de entrevista, etcétera, pero es muy llevadero y los compañeros de la Cruz Roja van a estar más que emocionados de recibirlo y hacerse voluntarios. También sabemos que cada cual aporta de la manera que puede y no todo el mundo quizás tenga la disponibilidad de tiempo, que tenga la misma flexibilidad que muchos de nosotros tenemos. Y otra manera que también se puede aportar a MOVE es haciendo donaciones económicas a través de la fundación de IEEE. Así que los invito a las personas que no puedan participar activamente por su tiempo, pues también pueden buscar y donar. Las palabras claves para buscar en internet, en cualquier buscador, pues es MOVE International IEEE y pueden entonces encontrar los botones para donar lo que ustedes puedan.
Okay, así que hay muchas maneras de aportar. Sabemos que cada cual aporta de diferentes maneras, como mencioné, y esto es una de ellas. Así que muchas gracias. También queríamos mencionar que están los newsletters de Puerto Rico en la IEEE-MOVE USA, así que eso también está en las redes, en la página principal, pueden también accederlo y leerlos para que vean el progreso de lo que ha sido MOVE Puerto Rico en la IEEE. Y quería mencionar y enfatizar que cómo llegamos aquí por la colaboración. Sin la colaboración realmente no hay ciencia, no hay actividades, así que sin colaboración y uno en su rincón solo, pues no se pueden lograr muchas cosas. Así que agradezco a Jennifer Castillo y a Mary Ellen, a Mike y a Loreta por esa integración y ese conocimiento que tuvieron, ¿verdad? De poder ayudarnos a crear lo que es MOVE USA, también a la sección de Puerto Rico y el Caribe, en especial, ¿verdad?, al expresidente Cristian Figueroa y a la actual presidenta Abigail Terón, porque sin ese apoyo, pues, es difícil poder continuar las labores, así que eso definitivo había que mencionarlo, y a todos mis compañeros, Andrea, Héctor, Magdiel, Lorena, Francisco y Luis, por que cada cual aporta lo que puede, y hemos logrado y hemos seguido continuando moviendo MOVE en Puerto Rico, y eso es lo más importante. Así que muchas gracias. Y hay que mencionar a las compañeras de la Cruz Roja Americana, especialmente a Nori Bonilla y a Sandra Camacho, que siempre han estado ahí para nosotros, para aclarar dudas, para poder saber cómo podemos estar activos en la Cruz Roja aquí en Puerto Rico, y su apoyo y su integridad, su honestidad ha sido muy especial para nosotros. Así que muchas gracias. De igual manera a todos los voluntarios y todos los empleados que nos han ayudado a hacernos parte de la Cruz Roja y a recibirnos como parte de la familia de la Cruz Roja. Así que gracias a Nori y a Sandra también por esa bienvenida y ese trabajo que están haciendo. Así que nuevamente gracias. A mí me encanta agradecer. Así que, again, thank you por todo lo que hemos hecho. Gracias a todos los compañeros. Gracias por estar aquí conectados. Esperamos que haya nuevos miembros que se puedan unir a lo que es IEEE-MOVE, que lo están viendo ahora, o personas que lo van a ver en el futuro. Cada persona tiene maneras de aportar a la humanidad y esto es una de ellas. Así que si te interesa, si te sientes llamado por esta iniciativa, pues únete con nosotros y nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, que lo voy a poner ahora mismo también de nuevo para que lo tengan, o buscarnos en la página. Hay diferentes maneras. Ahí está el correo electrónico también, que pueden escribirnos si están interesados en hacerse miembros, y los vamos a llevar y los vamos a orientar de cómo hacerse miembros de la Cruz Roja y cómo hacerse miembros de la IEEE si es que aún no son miembros de la IEEE. Vamos a ver si hay preguntas o comentarios. Están dando las gracias. They're thanking us for all the volunteers. Thank you, Jennifer and Christian. Awesome. Thank you so much for being here, and we really appreciate the presence of you all. And let me add to the stream again, Mary Ellen, to say bye to this transmission. Hi again, Mary Ellen. Hello again. Yeah, so this is it, Mary Ellen. Thank you so much again, and we will keep in touch in our next meeting. Yes, very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all for being here. It's a pleasure for us. So take care, be safe, and take care. Bye-bye. Thank you. Ciao.